Čujem, znači čujem sigurno, ok. Koja je fora, ja sam počeo da gledam ovog lika, ima mega dobar kurs za to sranje, brate, znaš? I kao 100% će bolje da odgledam ovaj klip zajedno, kao njegove klipove, doduše ja ne znam da se čuju njegovi klipovi na streamu. I to možda bude da stavim slušalice, zato što lik baš dobro napravi dobar kurs, pa ću ja samo da ga odgledam. Ovo je kao prvi u Trejdemu i ono. Ajde. Candlestick wicks. So when you look at this, this is the open price and this is the closing price. So you can see a bullish candle will close above where it opened, right? Because price is going up. That's why it will close above where it opened. And then this is what we call the highest point price went to. Teara, ja sam na drogama buraz, znate ko je ovo trip buraz, što ne znam što se piše. Brate, počeo sam da mucam samo random, brate. Nije mi to. I piše neko nešto. To ne valja, brate, ne znam šta se dešava. Da, čuje se, brate, ja ću njega da gledam, pa ono, brate, ko vas jebe buraz, znači, bukvalno, ko vas jebe. Imam sve napravljeno, ok, može. And then this is the lowest point price went to when this candle is formed. And then as you can see, the bearish candle Ja učim ovdje kako je traditi, niko neće uđe. Open above, but it closed below because price got pushed all the way down by sellers. So once again, this is the same thing, high and low. Lowest point price went to and highest point price went to. And then like I said, this is your upper wick and this is your lower wick and upper wick. Or you can call them upper shadow or lower shadow. It really does not matter. Next, you guys must understand buying and selling pressure. Znači, ovo moraš da razumeš ako hoćeš da postaneš buying i ne znam šta pressure, brate. If you can understand this, you do not need to memorize any candlestick patterns, because if you can understand this, you can understand why candlesticks form the way they do. So you can see like this is what we call the selling pressure, because at some point of time, price literally went all the way up here. This is the high, and then it got pushed all the way back down, and it ended up closing right here. It closed right here. So this is what we call the selling pressure, because at some point of time price got pushed literally all the way up here, but then it got pushed all the way back down. On the other hand, if the candlestick look like this, you can see like this is the buying pressure, right guys? Buying pressure, which means right at some point of time price literally got. Brate, ja sam ovo gledao kao jako dobro klip, bi bilo dobro i da vi gledate, znaš. To je jedini cilj zašto sam ja pustio ovo, ne da bih se s nekim nadjebavao, razumeš? Znači nemoj to da gradiš, brate, nego samo gledaj, brate, gledaj i uči, vere. Push all the way down here, guys, so low. Forming this is what we call the lowest point price went to, before it got pushed all the way back up and end up closing right here. Get it, guys? It's really just as simple as that. This is your selling pressure and this is your buying pressure. So basically, when you see this candlestick, whether it is green or red, that means that buyers are coming into the market and pushing the price up. So price should continue going up and form like some sort of like up candlestick like this. And then if you see this candlestick right here, that means that sellers are coming into this market and pushing the price down. So the next candlestick could be like some sort of red candlestick pushing the price all the way down. So example, when you see this candlestick at a resistance area, this is your resistance area. What does it mean, guys? It means that sellers are coming into this market and pushing the price down. So we should enter for a sell. And after we enter for a sell, you should see like some sort of like red candlesticks being formed right here. Like this, pushing the price all the way down. Kada slušamo tiče šta sam ukočio reklamu. Otvorite demo račun za trgovanje. Jednostavno i brzo. So basically, if you guys see a candlestick that have like a long upper wick like this, it means that it is bearish and price. Sad sam slušao ovog debila, da ga stavim na puta 1.5, buraz, ne mogu više, buraz. Ja sam gledao sve njegove videe, brate, zato što sam teo da se bavim tradovanjem, ali sad kao stvarno, brate, evo, za mesec krećemo ono, znači...
Malo mu je, brate. Ne, za par meseci Buraz uspjeće, brate, 100%. Price is about to go down. However, if you see a candlestick with a long lower wick like this, it means it is bullish and price is about to head up. One key thing to note is that it really does not matter what color of these candlesticks are. It doesn't matter if this is green or red. As long as it has a long lower wick, it is bullish. As long as it has a long upper wick, it is bearish, alright? Next, I want you guys to compare these two candlesticks right here. You can see this candlestick has a longer body, right? While this one has a shorter body. So what does this mean? This means that this candlestick has more buying pressure, alright? There is more buying pressure because this candlestick has a longer body. And then the longer body, that means there is more volume, more buyers, and more momentum in the market. So I want you guys to note that the longer the body, the stronger the buying or selling pressure. So if you see like a long candlestick like this compared to a short candlestick like this, obviously this one have more power, right? Like more volume inside the market. There is more momentum compared to this smaller point. Brate, lik stvarno dobro objasnio i kao ja ću pređem ovaj prvi video opet, pa možda poslije kao počnem ja da tradujem, brate, da vidite šta sam učio. Kao nisam, bukvalno sam nov u ovome, verovatno kao i većina vas debila koji ćete možda ući na ovaj live nekad. Kao snimat ću verovatno svaki dan ono oko 9 samo neki da izbacim neki live čisto da imam svoju motivaciju da mogu ja da počnem što više da učim, mislim kao da izbacim klipove, samo zato snimam live, inače ono kao evo te ja sam zevno oko krava, brate. Znači samo zato bukvalno da imam ja motivaciju nešto da radim, brate, ja ne mogu da se natjeram da učim tradanje zato što je bukvalno mega dosadno, samo što kao neki paterni, kao moraš da gledaš stalno, traje po sat, dva, brate, onaj trade i Buraz nije tako lako, kao pokazat ću na demo računu posle ako neko hoće da gleda pa. Right here. That's why make sure you guys pay attention. A ovo radim samo da bi sebe podsjetio, pošto baš je dobar video pa kao vredi pogledati. To like the length of the candlestick body. It really tells you guys a lot of story and tells you everything you need to know about price currently. Next, if the candlestick body does not have a wick at all like this, like you can see it does not have like a lower or upper wick, none of that, it's just a candlestick body, right? This means that there is extremely strong buying or selling pressure. So if you see this green candlestick right here with no upper or lower wick, that means it's very strong buying pressure and price is going to continue going up. And on the other hand, when you see this red candlestick with no upper or lower wick, right, that means there is a lot of selling pressure and price is going to head down. Next, I got a really important tip to show you guys. If you guys can understand this, it's really a game changer. Alright, so firstly, you need to watch the... Brate, već sam rekao, ne znam ko ulazi, izlazi, brate, ali fora da odgledam moj video do kraja pa ću ja početi neki trade, brate, zato što mega je dobar video, brate, baš to uvodi u početak, brate, ako nekom treba link mogu da mu pošaljem, lik je baš doktor, brate, kao preporučujem svima, ja sam ga već gledao, bukvalno svim video odgledam je ovdje, brate. Bukvalno svi video sam odgledao za trade, tako da... Momentum of the candlesticks. So what I mean by that is that the medium candlestick and then this is a small little candlestick, right? So red candlestick tells us that there is a lot of downward momentum. And then followed by this one, it shows us that, okay, momentum is kind of slowing down a little bit because the candlesticks are getting a little bit smaller. And then look at this. This means that there is very little momentum. Kako se čujem, brate. So what I mean by that is that the medium candlestick and then this is a small little candlestick, right? So red candlestick tells us that there is a... Brate, nije da se ja manem... So there is not much... Ne, a stvarno, brate, moj drug je, mislim, ne znam ga uživo, drug od mog druga za velike pare, pomoći ovoga odgleda sve klipove, ja sam na sve klipove prešao, sad sam teo da se natjeram, da bi ja kao mogu da natjeram sebe, da uložim neke pare u trade, pošto još nisam uložio ništa. Samo bukvalno zato gledam, brate, ono... čisto da mogu da sebe nateram i kao kad budem siguran vratno ću početi, brate. Ali stvarno nije teško naučiti, brate, samo su neki glupi paterni, ono. Sellers continue to push the price down. So when you see this approaching a support level, like a key little support level right here, guess what? Enter for a buy because this shows us that the sellers are losing momentum. Sellers are losing momentum. So if you enter for a buy, you'll probably see like price. Kuce ICT. Ne, pa ne znam, Buraz, ovaj lik je napravio cijel kurs za početnike, Buraz, i znam da je uspeo, brate. Ako je ICT, čekaj da ću da vidim, brate. Samo otvorim, zato što ne, ovo mi je Buraz, znači, evo, viš. Bukvalno, već 3 dana samo ovog lika gledam, ono, nestao. Svejedno, levi ili desni. Kuci ICT. Kako tebi ide tradovanje? Meni je baš, ono, baš sam se napalio, brate. Kuci ICT. What the fuck, kako sam retardiran. ICT Trading Strategy. Te, bro. A ne znam, mislim, kao, ovaj lik mi izgleda toliko napaljeno, znaš, ovaj lik mi izgleda više ko da
Ušao sam reklamu, brate. Ne znam, ovaj lik, znaš, kao, ovaj lik izgleda buraz kao neki, ne znam, brate, neki dedica, brate. Ovaj lik ima izgleda legit, nemam blage, brate. Jevi ga, brate. Bukvalno, napadio se... Ne, seri, brate. Ja sam bukvalno krenuo pre 3 dana da gledam klipove majke mi, ništa nisam ulagao, ništa još uvek, brate. Ali evo, imam demo račun na Trade, pošto ovaj lik Trejder tu, već sam nešto radio, brate, igrao sam se, mislim, ušao sam u minus 0.94. Brate, jebi ga. Šta 52, nisam skontao. A, misliš na klipa, brate. 30 ima. Brate, bukvalno sam došao, ogledao klipove i rekao ja da probam, pošto mega mi je zanimljivo, ne znam kako da kažem, brate, baš mi je zanimljivo da, kao kocka, brate, neizvesno i onda me to pali jako, brate, otko znam, buraz. Kao, ako hoćeš, mogu da ti dodam Discord. A, lol, brate, pa rekao sam, buraz, baš mi ne izgleda nešto, ne znam, on kao daje neke signale, brate, ili samo trade, pošto ja bi pre da naučim trade, nemam balage, mislim kao, možda da dodam neki Discord pa da se čujemo kasnije, brate, da mi pokažeš šta radiš, brate, to. Ako ti nije cimanje, brate. Pošto obažavam da naučim i to, brate, a ono, cool mi je stvarno. Price starts to make some green candlesticks and go up like this. So by watching the momentum, you are able to see like this bearish move is actually weakening. It's getting weaker and weaker, and then the buyers are going to take over and surpass these little sellers. So if you guys know how to watch the Šta to znači? Mislim, kao, i ovaj lik je pokazao kako izgleda i šta znači stvari, brate, to sam gledao, šta znači kako se market kreće, ko možeš da objasniš, brate. Ne, seri, brate. Koliko si ti uzeo tradovanja ako nije tajna, ako smijem da znam, pošto bukvalno sam novi pa me bukvalno sve te... Mislim, kao prijavio sam se na srpski Forex, ali stvarno je sranje. Jesi ti ovo sve njeve klipove, brate? Čekaj, moram da uznem bateriju. Ujebem ti život, brate. Aj, sad ćemo njega da gledamo, brate. Kako si rekao? ICT... Pa ICT, jel tebi ide, brate? Mislim, koliko si ti uložio, brate? Kako je? Nešto ga nema sad, brate. Mislim, ja to dobro ukucam. Samo ovo. A brate, lik izbjegao pitanje koliko je zaradio, buraz. To je... A s koliko si krenuo, ako nije, mislim kao, koliko je minimum koji ti misliš da treba se krene, brate, to me isto zanima. Čekaj, šta je to? To je jako lakše da pričam. Kako uzmeš od firme account, možeš, brate, sad me tek zbunješ, buraz, 3 dana sam da idem, bukvalno ne znam ništa, brate. Samo znam da idem u crtanu, brate. Bitno ne znaš šta radiš, pa ja još uvijek ne znam šta radim, zato hoću da naučim. A od kojih firme, kako si ti došao do account? Da, to sam video, brate, ali kao ja bih odvojio fazom 200 ili 300 € za početak. Kucaj Maven trading. Brate, znači, dao si mi 300 informacija u 10 minuta, brate, čekaj. Jel na Google ili na YouTube, brate? Ajde posle, možda mi ostaviš možda Discord, pa da te dodam, brate, sutra preksutra da se čujemo da mi pomogneš malo. Maven trading, si rekao. I koliko ti oni daju na početku, koja je fora? Hvala.
Znači, ako je dosta 50 evra, to je doktori. Ha, sa 50 evra uzmem akaunt sa 5000 evra. Okej. Ali, brate, ovde ima neki challenge, kao it works. Prove you're by completing the challenge. Znači, imaće neki challenge, ali kao to teško, brate. Ali, ja tebe obožavam, brate. Na Google kucaj šta? Moraš da mi objasniš. Verovatno je rešenje tog izazova. Joj, ja i zaboravio, brate. Izvini. Ja sam bio ovde, to je ovo što si rekao, ovde kaže da bi se ulogao moram da imam, da budem s njima, brate. Mislim, kao da uradim taj challenge, nemam like. Mislim, svakako, snimat ću, verovatno ću snimati svaki dan moje učenje kroz trading, pa ono dokle stignem, pošto bukvalno ne mogu da se smorilo iskreno me smorilo, 3 dana sam učio i bukvalno sam se smorio, odgledao sam svaki video, i ja sam bio posle na streamu, dok učim, brate, možda sebe više nateram da više naučim, brate, i onda samo zato sam palio stream. Ne znam, mislim, trenutno neću još da bacam pare, iskreno, kao učit ću još par dana, i onda ću kao, kad kažem to je to, brate, sečem ga, dajem 45 evra. I znaš šta se desilo, buraz? PayPal mi ugasio akaunt. Znači, ja sam kao freelancer i to, brate, znaš. I samo su mi rekli kao da mi je akaunt napravljen manje od 18 godina i kao da moram da ga ugasim, brate. Baš se bio smorio. A šta znači profit target, daily dropdown i max drawdown? Imam još par pitanja. Znači, ja ovde mogu da podignem samo profit, je tako? Znači, oni mi daju 5000 evra za 50, ja mogu da podignem samo profit. Ovdje lik, brate. Idem ja da gledam šta je lik rekao. Slušam te šta pričaš. Dobro, imam dve faze, prvu i drugu. I šta je to? To pričaš za challenge ili pričaš kako se podižu pare? Samo... sam si nervozio, buraz, dao si mi previše informacije na mom prvom streamu, baki. Čekaj. Moram da povećam 9%. I kad povećam 9% dobijem šta? Dobijem te pare, jel tako? Dobijem 450 i 250. Jel to ovde što piše? Znači target 1, ako pređem target 1, dobijem 450. Znači, kad pređem oba targeta, tek tad imam 5000 za tradujem i kao, to je legit, brate. Što si mi izvređao, buraz, znači, ja sam napadao da učim tradovanje kako ćeš, nisam ni znao da ovo postoji, brate. Majke mi. Kaže, ali si lud, brate. Dobro, skonto sam to sad. I onda delim svaki... minimum profit split 80%, je li to? Kao, oni uzimaju 80, ja dobijem 20, je li to fora? Sam kliknuo. Mislim, to bi značio minimum profit split.
kontre 80 meni. Pa vrate, to je bleja onda. A sad, zašto postoje dva? Znači, ovaj koji ima samo jedan target, samo jedan treba da napravim 9% i već sam dobio to, jel tako? Već sam dobio kao do Trejdera. Kao bolje mi da platim 55 evra ako trebam samo da napravim 9%. Joj, bože. A bukvalno sam prvi dan počeo da tradujem, brate, nisam još počeo da tradujem, to pričam. Ali, verovatno, neću spavati, bavit ću se tradovanjem, pa ono, brate, dokle god ti možeš, ja sam tu da slušam tvoje savjete, brate. Ovo nisam znao ni da postoji, tako da to, a mislim da je bilo lepo da ja nastavim da gledam nešto, brate, korisno. Sa 10 stepeni ima 20. Šta sam? Da, kontam. Samo trebam da pređemo na to jednom. Telegram. Dobijem Telegram grupu. Šta, čekaj, znači... Imam Telegram, imam Telegram? Ti mene pitao, mislim da dobijem tamo. Imam Telegram, daj mi link da uđem u grupu ako ima. I znam, već sam u nekoj free grupi za to, brate. Kao, čekaj, evo ti, ja ću tebi, čekaj, možda bolje ja tebi da pošaljem moj Telegram, pa da mi samo invite, čekaj. Mislim, pošaljem link od grupe, to je valjda najlakši način, jel tako? Kao, svakako, svuda, bukvalno svuda se zove mlstomic, pa kao dodaj mi na Instagramu, mislim, kako ti nije cimanja da mi objasniš malo više, brate, a ja sad svakako probat ću, mislim, ajde, slobodno, brate, čekaj, poslaću ti onda link za invite, brate. Mislim, bukvalno sam ti čekaj, slikao sam, zovem se mlstomic mi je Telegram. Mislim, svuda je, to je, ne znam što ti poslao, ali to ti je moj Telegram, brate. A ja nastavim da gledam onda, pošto mi dao ideju, pa kao nastavljamo. Ali, je li ima ovdje nešto napravljeno kao track, brate, ili kao da mi playliste to, brate? Forex. Si me dodao, ili pošalj ti tvoj Telegram, brate? Mislim da mi je samo samo... vidim te, brate, stigla mi je poruka. Ja ću, ajme daj samo šta da gledam, brate, pošto mi je, to je prvo buraz, ne znam da čuješ. Samo malo da se dopišem. Ništa, gledat ćemo mentorstvo ovog lika, to je, to ću bukvalno da odgledam sve, zar ne, to je najbolji način. Tako da to je sad, gledamo sat vremena mentorstvo. Welcome to our books. Happy New Year. It is January 1st, 2023, and the first day of 2023 mentorship. New year, just be smart money. One of the questions that keeps coming up, there's a lot of videos. If you go over to the playlist button here, scrub over. If you are a Forex trader or a Forex trader in the making, this is where you want to start. Okay, the Market Maker Primer course.
market maker series. Ha, on je rekao da krene majke. It's the Forex Market Maker Premier Course. Ajde, to ćemo da gledamo. Prate, ali mi je lik buraz, znači ništa, lik je najdosadniji ovaj lik, ali ne znam. Mentorship, ali nema to što je on rekao da ima, brate. Bože, neću ovdje morati. Šta je on meni rekao da gledam, brate? Ovdje imam 73 videa, ja mislim da to najbolje da gledam. Gledam mentorship, možda to, brate. Kao ako vidim kako su drugi uspeli, ja ću uspjeti iskopiti. It is January 1st, 2023, and the first day of 2023. A little bit of house. This is my YouTube channel, and one of the questions that keeps coming up all the time by new subscribers or casual viewers is, where do I begin? There's a lot of videos here, so let's take a look at what my opinion is. If you go over to the playlist button here, scrub over. If you are a Forex trader or a Forex trader in the making, this is where you want to start. Okay, Ništa, idemo na ICT strategy. Otvorio sam 90 tabova. Kontam, nego mi treba novi tab, pošto ne mogu da brišem od streama zbog komentara. Daj, kući se. A, mi je zabilo, brate. Bukvalno, viš da je samo za tradovanje, brate. Dobro. Reče lik, kucaj na YouTube-u SMC, brate, trading strategy. To si ti gledao, okej, očigledno. Što ne bih predložio da nisi. Izvini, ako ti nisam gledao poruke, malo jače dvegone sam ovo. Okej. Znači ti si uspeo da huge profits pri 5 mjeseci. A meni će trebati možda neki samo... Izaberi svoju sljedeću avanturu. Uznuji. Pomni dve reklame da brate. Hey guys, in this video, I will be teaching you a very easy SMC trading strategy. Actually, I don't... Neću face, hoće mi dođe onaj EMC, brate. Okej, verovatno nisam ovo mislio. Ništa, nastavljam dalje, brate. don't like those people who overcomplicate their trading strategies. First of all, it's not good for your psychology.
if you're just overcomplicating your strategy, you're adding a lot of things and mixing up everything and so just don't do that. Just stick with simple things and I guarantee you're going to become profitable. So I've seen a lot of people using the SMC strategy and they do it all wrong. Okay? And then they ask I da, this znaš da question, te pitam, why čekaj, sad sam does zaboravio. this thing not work? Why it doesn't work, right? So I have a very simple answer for you. You suck at identifying liquidity, okay? You suck at identifying liquidity or accumulation phase. And this is what I'm going to teach you in this video. How you can identify legit liquidity, okay? The one that is actually important. And how you use break of structure plus liquidity and auto block to take your entry or supply or demand zones. Auto block is basically just supply and demand zone. So let's assume that, so first of all, for this strategy, for SMC, you want to identify market structure, okay? And we are only going to use one time frame for this strategy, okay? You don't want to drop down. Yes, of course you can for confirmation entries, but it is not necessary. You just stick to one time frame, which is 1 hour time frame, okay? Or you could stick to 4 hour if you want to, but just stick to 1 hour, okay? So you look at the chart, and if the market is creating higher high, right, higher low and higher high, higher low, higher high, you are going to trade in that direction. And similarly, if price is making lower, 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 high, lower, 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 high, you're going to trade in that direction regardless of what anyone says or what thoughts come to your mind. Just trade with the trend, okay? Now, what a lot of people do is that when they have a break of structure, for example, they have a break of structure here, right? And there is no liquidity. So you mark out your OB. Let me mark the OB out. So you have your auto block here, right? Or demand zone, whatever you want to call it. And you have your buy limit set here. Now what happens? Price comes back to your POI, gives a small reaction, and then it pushes back down. Now the reasoning behind that is you did not identify liquidity or accumulation phase, okay? So what you really want to see here is that some sort of consolidation here before price comes in back into your POI, okay? You're going to have some sort of consolidation here. You can have something like this. Now, that is way too much consolidation, okay? But if you see this, right, a little bit of consolidation, then that POI becomes valid, okay? So you have a consolidation, or one would say accumulation phase right here, right? And after that, what you want to see is price come back to your POI and then push back up again and create another higher high. So we have accumulation, manipulation, which is right here, okay? And then we have distribution. So you got to stick with the trend and follow this rule where you must identify liquidity, okay? This is must. Ion. Electrified. Hanguk Tire. Uz Glovo naručuješ šta god želiš, a kad to dobiješ, zaplešeš I proslaviš. Naruči sa Glovom, ti naručuješ, mi dostavljamo. By liquidity, I mean consolidation. It doesn't have to be equal highs, right? Equal lows, right? Something like this. No, it doesn't have to be perfect. You just want to identify this pattern right here, a consolidation phase. Yes, it could be equal highs, it could be a resistance or a support level, but this is a must. When you have a break of structure once again, right? And let's assume that you have again a break of structure like... Smorio sam se, brate, idem da spavam, ako ovo sjebe, snimat ću neki drugi dan, ako sam, brate, bukvalno nestajem na screen.